mutya abagalwa abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nate ku channel yaffe eno eŋŋanzi. Mbadde mbasuuliridde naye sibadde bulungi, mbadde mulwadde naye nkomyewo kati mu kintu ngenda kuba mbawawaaka. Gwe wenna atana subscribinga nkwegayiridde subscribe kubanga osubwa kingi. Eno channel eriko buli kimu, kuliko okwebuulirira, kuliko counseling, kuliko eby'omukisenge, kuliko buli kimu ky'owulya nga wandikyagadde. Kuliko eddagala, oyinza okuŋŋamba nti Senga nze saagala bintu bino bwe biti, njagala bino. Olina ky'osubwa kubanga eno package nnamba gye nderivalinga. Munansonyiwa ekirowoozo tekiri bulungi naye tujja genderawo. Olwaleero njagala kwogera ku infections eziri mu bakyala oba abaana abawala. Ensangi zino abaana abawala tubonyeebonye n'infection oba ekitonde ekikyala kibonyeebonye nnyo n'infection. Nga bwe tukimanyi nti nno waliwo kye tuyita yeast infection, then n'infections zinene ze tufuna nga ogenze mu kufuka n'ofuka ewantu omuntu waafuse n'ofuna infection. Nga bwe mumanyi nti ffe abakyala twatondebwa nga obukyala bwaffe oba obutonde bwaffe ebifo byaffe ebyekyama tebifaanagana bya mwami. Emmana yakula nga eri so open compared ku y'omusajja, nti oba compared ku kintu ky'omusajja. Embolo yayimirira buyimirizi n'afuka naye gwe olina okusitama. Naye nga bw'ositama tomanyi ani aba ositamawo alina bulwadde ki. Leero tusobola kwejjanjaba tutya infections oba kye tuyita yeast infection. Ebiseera ebisinga mulina eŋŋombo egamba nti Senga nze banzijanjabye nkooye, bannange nnejjanjabye. Eyo si y'ensonga nno, nze mbagamba nnyo nti ebiseera ebisinga bwe wejjanjabisa eddagala erimu ne ligaana okukola leka gamba nti mbikooye oba leka gamba nti eddagala terikola. Munnange si bwe guli. Buli muntu alina omukisa gwe we guli oba buli muntu alina waawonyezebwa oba waawonera. Emibiri gyaffe tegifaanagana. Kati olwaleero nga wenna omwana omuwala ali eyo, ebintu bino bigenda okulagirira osobola obbifuna. Teweetaaga genda mu ddwaliro, teweetaaga genda mu kilinika oba gula mpeke, nedda. Ojja kunfunirayo akakebe, osobola okufuna akatin oba akakebe nga kali empty ate nga katukula bulungi, oba n'onfunirayo botro, akakebe nga kacupa naye nga katukula bulungi. Clove making sure nti katukula tekali mu kintu kyonna. Bw'omala okanfunira bulungi nnyo ogenda kufunayo ojja kufunayo garlic oba katunguluccumu, onfunireyo obuweke bubiri obwa katunguluccumu oba kamu, kisinziira obunene bwabwo. Oba ofunye kanene funa kamu, oba ofunye bunene ofuneyo bubiri. Manya oba ofunye butini osobola okufuna bubiri. Anyway, kisinziira n'ebipimo by'olina. Ojja kufuna kye tuyita essential tea tree oil. Ngenda biteeka mu description wansi awo era ngenda biwandiika mu comment section ebipiininge. Tea tree oil. Tea tree oil eno yalinza okukaluubirizaamu okufuna naye era tasobola kukaluubiriza. Na bw'oba oli mu kiyumba osobola omufuna. Osobola ogamba mukama wo nti njagala, oba tosobola kugenda ku dduuka oba kwasesinga amaduuka genda mwenoonyeza. Osobola omugamba njagala tea tree oil. Nammwe abali e Uganda gyali just kuba nti bino ebintu ffe tetumanyi ki kye bikola. Omanyi nti omuntu asobola okulabawo ekintu naye nga tamanyi mugaso gwakyo. Nanga kati oba kano bakakozesa ki? Oba kano ka oil kakola ki? Omukyala alina wandyekuumisiza tea tree oil kubanga alina emigaso mingi mu oils z'olina okuba nazo. Y'emu ku oils z'olina okuba nazo mu nnyumba yo oba mu kisenge kyo. So ojja kunfunya tea tree oil, onfunireyo obuweke bwa garlic, onfunireyo olive oil, onfunire n'akacupa. By'ebintu bina. Materials biri ebintu bina bye nkugambye okunfunira. Bw'omala okubifuna ogenda kukwata katunguluccumu omusaleesale omuteeke wali. Then onfunire olive oil. Olive oil oyo nandyagadde okozesa ali virgin, waliwo gwe tuyita extra virgin olive oil oba virgin olive oil. Naye waliwo olive oil ono omucupuli nti babeera bamutaddemu ebigundi, bamwongeramu butto omulala, kale oluusi tajjaayo kiri kituufu kyaba alina kuggyayo. Naye woba olina fridge ng'oyagala okukakasa oba okumukebera aliwo omulungi oba omutuufu gw'olina okukozesa, osobola omugula n'omukwata n'omuteeka mu freezer oba mu fridge, just mu fridge, ng'omanyi ekola bulungi. Akwata nga bw'olaba omuzigo. Naye bw'aba nga ali fake takwata nga bw'olaba omuzigo, takwata asigala nga butto. So ojja munfunira omuteekemu omugatte mu garlic waffe oli gw'omaze okusalaasala,
gw'otadde mu kacupa oba mu kagundi mu katiini mu kakebe ke nakugambye okufuna. Bw'omala okumuteekamu onkwatire essential oil waffe oli tea tree oil onteeremu drops 3. Tea tree oil ebiseera ebisinga giramu akantu kano ke banyiga bwe bati n'obeera ng'osobola omufunira mu drops, naye bw'oba gwe wafuna tosobola mufunira mu drops, osobola okukozesa akasaanikira. N'okwata akasaanikira n'oyiwamu akatundu va mu kale tukozese ekitundu ky'akasaanikira n'okiteekamu. Bw'omala sibawo bulungi akacupa kaffe ako ofune w'okatereka. Tewetaaga kateeka mu fridge, nedda toteeka mu fridge. Osobola okateeka ku mmeeza yo ey'omu kisenge, osobola okateeka mu kiyigo kyo. Bw'oba oli waka osobola n'okateeka mu ffumbiro omanyi nti tebajja byemakulirako abaana babbi kwonoona bintu oba bikolamu bintu abaana mubamanyi. Omwana asobola obbisumulula n'akuteeramu byakuteereddemu ate ebirala ebiteetaagisa. Bw'omaliriza mutereke. Kati kye tujja okukola ojja kumufunirayo pads, naye pads zino eno osobola n'okozesa gundi pantlayina. Omwe abamanyi pantlayina, osobola okukozesa pantlayina oba okozesa pads. Paadi eyo ogikwata n'ogiyiwako olive oil oyo ng'amaze wamaze okuyita essaawa 24 z'ennaku olunaku lumu olulamba 24 hours. Nga wayise essaawa 24 olunaku lumu olulamba, then kwata butto oyo oba oil oyo gwe tuba tufunye. Obutungulu gundi galika oli tomuggyaamu mulekeemu. Oyiwe ku paadi yaffe weepaadinge. Ekintu kino kikole osobola okwepaadinga overnight. Nti osobola ogamba ngenda buli ekiro mba ngenda kwebaka ngenda kwepaadinga then ne weepaadinga ne weebaka. Kikole okiddiŋŋane paka bw'onaalaba results. Ko wena anaaba akigezezzaako n'ofuna results bambi ojja n'onkomentingira oba n'ompa results n'oŋŋamba nakigezezzaako naye nakoze bwente oba ndabawo enjawulo oba sirabawo enjawulo. Kyonna kyekiri wabula kyenkugamba ekyoteerabira kwe kusubscribinga n'ekyokugamba nti tebikola bikola beba tebikozeeko bukozi gwe ng'omuntu. Subscribe, like, audio eno wevudde ku Senga Faith oba nga togijje ku YouTube mwena gy'ogisanze. Mwena abasharinga waka wange mbeeyanziza nnyo. Abakadde abeekuumirako mwebale kwekuumirako, nammwe abapya batwegattako mbasuubiza temujja beera disappointed. Ayina ekibuuzo nga bulijjo teweerabira kintere mu comment section ongambe Senga njagala twogere ku kino ne kino. Nja kuba nkola video nga njikuteerayo. Bw'olaba nga nduddewo giteekayo mbeera seerabidde oba mba nti simanyi mba mmanyi naye oluusi mba ndi bize oba oluusi mbaako obuzibuzibu kati ng'ennaku zino zonna nti mbadde ndi mulwadde. Mwebale kwekuumirako temujjangu okwo twerabe subscribinga, kulayikinga n'okukomentinga. Omukama abankuumire. Mbagambe twetaaga ingredients mmeka? 4. Ekisooka njagala ofune tea tree oil, ofune olive oil, ofune garlic, by'ebintu 4. Oteeka mu kacupa oba akakebe akalongoofu bulungi n'okuumira ennaku 24. N'obitereka n'omala n'oyiwa ku paadi ne weepaadinga. Kansubire bijja bakolera bijja bajjanjaba. Omukama abankuumire. Yeah.